So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu That Dragon Cancer. Ja, es geht weiter. Das ist eine zweite Session. Ja, ich wurde das letzte Mal, nennen wir es mal, unterbrochen. Ja, und ich fühlte mich danach nicht mehr in der Lage, das hier weiter zu spielen. Kommt jetzt erklären. Zumindest ist es jetzt quasi eine zweite Session. Ich konnte jetzt ohne Probleme über die Scene Selection hier neu laden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man das wirklich an einem Stück durchspielen muss. Aber naja, ne, wir wollen nicht abschalten werden. Schauen wir mal. Ich kann schon mal nichts machen, das ist sehr interessant. Doch, da oben. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das war quasi nur so eine kleine... Ein Zwischenstopp sozusagen. Ryan! Oh, Ryan, get in the boat. I can't. You have to, you'll drown. We're already drowning. How can you sit there like that? Despair doesn't help anything. Neither does false hope. And I'm not despairing. How can you say false hope? You're drowning. Well, you're missing your oars. And you don't even know where you're going. And yet you're so sure you're gonna get there. It's better than drowning. Well, enjoy floating on the surface like you always do. There's nothing deep about drowning. Just get in the boat. You have to let me feel this. Someone has to. That's not fair. I love him as much as you do. I just really believe we're going to be okay. Tschüss. Okay, gehen wir doch mal da hinten hin, dann können wir uns noch mal ein paar Briefe angucken. Oder, ja. Briefe ist, denke ich, die richtige Bezeichnung dafür. Dear Mr. Barnett, I'm not sure if this letter will get to you. However, I felt the need to write to you in your company. My daughter recently passed away after a long battle with cancer. And she was only 14 years old. In our short time with her, we saw her transformed from our wonderful little girl into a sickly child who spent far too many days in her bed full of pain. And we worried that we would never see her happy again. Well, the hospital gave her access to a computer, and she found her way to your game. I'm unsure really what it is, but from the day that she began playing Legends of Terrace, our daughter changed. She sat up, she was excited, she smiled again. She told us all these stories about what she was doing in the lands, all the things she wanted to do in real life but was too sick to try. She swam in the ocean, rode a horse, she had birthdays, bought a house, and she went on adventures with these new friends from all over the world. I don't know how to explain the happiness that it brought to us. For a short while, our daughter returned to us. She'd regained the wonder and an optimism that the illness had taken from her. She talked about strange lands that you had made, the creatures, magical things, and adventures she went on. She lost her battle for life, but you helped bring our daughter back for a short time. And for that, we're eternally thankful. Sincerely, Julie. Ja. Videospiele sind eine tolle Sache, ne? Die können gerade für sowas, glaube ich, wirklich hilfreich sein. We miscarry at week 12. Sad. But surely the next one will go better. It does. We relax after week 12. The belly grows. We take pictures.
Alex talks and plays music to the little one inside. I walk on the frozen North Sea. Skip the sauna. No risk to this one. Week 29, a sonogram bonus. Twins! We float on air. We brainstorm names. Week 31, we crash. Too soon. Too soon. They whimper, open eyes, look into ours. Off to the incubators. We drag ourselves home. Cry, hope, pray. We visit, touch, keep track on a wall chart. Stefan's heart beats strong. He grasps a finger. Then he fades. His brain bruised from breech birth. Day 5, he dies. We grieve, but pray for Nicholas. He gains weight. His heart is strong. Then he too fades. His intestinal tract necrotic, falling apart. Day 10, Nicholas dies. We want to die too. We despair into darkness, but hold together. Not easy when a child dies. The what-ifs torment for a while. What if I hadn't swum? If I hadn't lifted groceries? If we'd had a different doctor? But we go on to have 3 wonderful living children. Still, we miss these 2 always. Ich kann das eigentlich gar nicht wirklich groß kommentieren. Wenn ihr es nicht versteht, was dort gesagt wird, dann tut es mir leid. Die Schrift gerade war auch echt so ein bisschen krakelig. Ich habe da den Anfang auch nicht so ganz verstanden. Im Endeffekt hat sie quasi ihre beiden Zwillinge verloren. Beiden Zwillinge, also ihre Zwillinge. Oh Gott, das sind halt so viele, das dauert so lange, das tut mir auch leid, aber, also was heißt, tut mir leid, dass ich nicht alle hier vorlesen, anklicken werde, aber ich will auch ein bisschen weitermachen. Ich weiß, es ist wirklich schön, aber das wäre dann wirklich was ihr euch dann selber halt nochmal angucken könnt, falls ihr es vielleicht selber mal spielen wollt. Ich habe es auch noch nicht erwähnt, das Spiel hier wurde quasi von dem, ja, also, dass es von dem Vater des Sohnes entwickelt wurde, das habe ich, glaube ich, erzählt. Aber die haben wohl sehr viel Geld für dieses Spiel investiert. Also quasi die Familie hat viele ihrer Ersparnisse dafür geopfert, nennen wir es mal so. Und man kann sie halt so ein bisschen unterstützen, indem man das Spiel kauft, logischerweise. Und am besten auch zum vollen Preis, weil auf Steam gibt es ja immer wieder Rabatte und so. Und das Spiel war am Anfang auch relativ teuer. Ich glaube, das kostete 18 € am Anfang, mittlerweile nur noch 10 €. Ich gebe es zu, ich habe es reduziert gekauft für 30%. Ich glaube, für 7,99 € habe ich es bekommen. Da fühle ich mich schon ein bisschen schlecht bei, gebe ich ganz ehrlich zu. Also, ne, ich bin ja kein Vorbild und so. Kauft es euch ruhig zum vollen Preis, weil damit unterstützt ihr die auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch ja die ganzen Dinge nochmal selber durchlesen, beziehungsweise selber anhören lassen und ja, ne? Vielleicht erfährt man die Geschichte noch mal aus anderen Blickwinkeln und so. Da gibt es ja sehr viel Interpretationsfreiraum, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ne, ich flieg mal weiter. Die beiden gönne ich mir ja nochmal. I'm sure my expectation looks like denial, but seeing Joel dying does not make me any less certain that he will be healed. In some ways, I feel more certain, not because the same doubts don't come to me, but because I know that they will not be entertained much longer, because this chapter is almost finished, and we will have an ending one way or the other. So the doubts and fears that make me reaffirm that even if I'm wrong, this is where I stand, become less and less powerful. People's conciliatory words of comfort meant to reassure us and help us accept Joel's death don't sit well with me. They aren't offensive because I know the heart behind them is good, but they are weak words because it's so obvious to me that death is the given. I don't have to work to be ready for it or accept it. It is coming whether I would accept it or not. It has been coming slowly for so long. I don't have to work to understand that Joel is dying. It is obvious. Heaven is amazing. And so I'm not worried about death.
It will come regardless of where I stand and wait. But now, death is circling close enough for redemption to finally feel closer. Ja, ne, für... Es ist ja schön, dass sie an Gott glauben, dass sie da so, dass es für die leichter fällt, ne? Dadurch vielleicht auch ein bisschen. Das ist ja eine schöne Sache. Aber ich glaube, sowas ist für ich sag's aber mal, für Atheisten wie mich vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Weil sie hat ja gesagt, hier, Heaven is amazing und so, deswegen habe ich gar nicht so eine Angst oder so. Es stand jetzt, glaube ich, nicht keine Angst, aber irgendwie sowas stand, ich hab's wieder vergessen. Naja. Würde ich nicht so sagen. Gut, wenn die direkt auf den Weg legen, die kann man sich ja dann wirklich mal hier anhören, ruhig. Wenn sie wirklich von dieser Amy sind. Is the part of the story where a daring rescue can thwart Death's intentions just in time, perhaps when it looks like it's already too late. I want to watch for that. I don't need to focus my eyes on Death, studying it in its slow progression. Its course is already clear. But there is a glory that is coming, and its journey to us is wild and quick and frightening, and I want to be watching for that glory. I want to stand trembling in awe before God and His power. Not sure that this thing that we've asked for is something we can quite manage, but trying anyway. Death is the given. But the life that is possible now for Joel, the miracle that could come now that death is so close, is something worth pursuing, worth risking everything to see with my own eyes. Ja. Schön, dass sie noch Hoffnung haben. Okay. Ja, das war's dann auch schon. Ich kann nach unten und nach oben. Das ist ja interessant. Achso, ich muss hier irgendwie... Hä? Achso, ich muss da hinschwimmen. Ah. Okay. Ich muss die Taste quasi hämmern. Gib die Hoffnung nicht auf. Schwimm an die Oberfläche. The sunset looks pretty from here. The orange glow cast on the wall. Better than the muted colors of this hospital. I wonder why they choose blues and greens. They, the ones who choose the colors that heal. Green for life. Blue. For comfort. Purple stripes to hide the stains. This chair is too small and sticks to my skin. I hate vinyl.
Vinylboden. Vinylboden, so rum. Blue. Purple. The ocean, maybe? No, under the ocean. Silent, warm, and salty, like tears. Ich könnte jetzt einen Salty-Witz reißen, aber He ich lasse es. won't stop crying. I don't blame him. He feels miserable. I hate that we're here. I hate that he's sick. I just want him to feel better. It's okay, Jolie. Shh. Oh, don't throw your head, buddy. Don't. Here we go. Bouncing around. Do you like that? Oh, I love your giggle. Bounce around. Is that funny? A bounce, a bounce, a bounce, bounce, bounce. Oh, he won't stop crying. I hate this room. I didn't used to. For a moment it was an adventure. I was cast as the compassionate and caring father, holed up with his fragile son in a small cleft in the rocks. The storm raging, waves ripping at the sharp black rocks below, and enveloped in my arms, he feels safe, and I am holding him firmly, trying not to slip. Because if you hold tight enough, nothing will take him. Right? Oh. Hungry. Wonder if he's hungry. Ist auch nichts anderes hier.
Okay, ich halte es hier gerade nicht mehr aus, ey. Okay, was auch immer. Keine Ahnung, wie ich hier direkt weiterkommen soll, aber ich würde erstmal sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, jetzt gefallen. Es wird langsam ziemlich heftig, glaube ich. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.